più stretti, intasati dal rosso, che segue i bordi dell'angolo, deborda oltre l'angolo rosso, si sparge sul tempo di rosso, rosso fin dentro il midollo dell'osso del tempo, rosso di vento, rosso quel vento del tempo del rosso, rosso il fiato del vento, del rosso del tempo, rosso il bosco sentirà nel bosco quel vento rosso, fiori rossi su campo rosso, con petali rossi nel bosco rosso dove il tempo è rosso. Troppo rosso, Nandi, ho troppe parole di rosso, ho un rosso sgomento dal rosso e piume di stuzzi, pintate di rosso, agevole e rosso di struzzi. Proviamo ancora con rosso, rosso non c'è più, per rosso, no, rosso. A. Let's try again with red. Let's try again with red. Red, a circle around it, then red on red. Nandi, if there were with red a circle of red, 7 degrees of red, if there were a spot straddling the circles, red that drips in a corner, fickle red on tighter circles, choked with red that follows the edge of the corner, overflowing the red corner. It spreads over the time of red, red down to the marrow of the bone of time, red of the wind, red that wind in the time of red, red the breath of the wind in the red of time, red the forest if the red wind blows through the forest, red flowers on red stalks with red petals in the red forest of time where the wind is red. Too much red, Nandi, or too many words of red, or red dismayed by red. Ostrich feathers colored at easy red, ostrich, red. Let's try again with red. Red, a circle around it, then red on red, Nandi, if there were. B. B. Proviamo ancora col corpo. Corpo, un cerchio intorno, poi corpo su corpo, avessi, Nandi, sopra il corpo un gruppo di corpi, un punto, 7 punti del corpo, se avessero la macchia a cavallo del corpo, che segna il triangolo, mobile macchia su corpi, costretti nel gruppo dei corpi, che segue i bordi del triangolo, deborda oltre il corpo del tempo, si sparge sul tempo del corpo, sul corpo scavato dal tempo fin dentro il midollo dell'osso. Tempo del corpo nell'intreccio del plesso, avendo Nandi corpo e fiato del corpo nel corso del tempo, nel fiato del vento, corpo nel corpo, fiore del corpo, sul campo del corpo, nel bosco del corpo, sulla spiaggia dei corpi, dove il vento odora solo di corpo. Troppo corpo, Nandi, ho troppe parole sul corpo, ho un corpo, sgomento del corpo. Proviamo ancora col corpo. Corpo, perché cerchio? Nessun cerchio intorno, corpo su corpo. C'è un cerchio, corpo, corpo. B. Let's try again with the body. Body, a circle around it, then body on body. Nandi, if we had on the body a bundle of bodies, a degree, 7 degrees of body, if they had a spot straddling the body that marks the triangle, fickle spots on bodies caught in the bundle of bodies that follows the edge of the triangle, overflowing the body in time, it spreads over the time of the body, over the body, hollowed by time, down to the bone marrow, time of the body in the tangle of plexus, having Nandi, body, and body's breath in the course of time, and the breath of wind, body in the body, flower of body on the stalk of body in the forest of body, on the beach of bodies where the wind smells only of body. Too much body, Nandi, or too many words on the body, or body dismayed by the body. Let's try again with the body. Why circle? No circle around it. Body on body.
is a circle. Body, body. C. Lingua. Lingua di rosso sul rosso del corpo. Lingua rosso canale del corpo tra essere e avere. Lingua per Nandi. Lingua rosso del corpo del rosso. Lingua del cerchio creato da lingua e da lingua spezzato. Mistica lingua del rosso. Mistica lingua del corpo. Mistica lingua del cazzo. Se è mistica è del privato, Nandi non sa che farsi. È già incastrata, Nandi ti abbiamo fregato, ma la tua lingua rossa del tuo corpo. C. Tongue. Tongue of red on the red of the body. Tongue, red canal of the body between being and having. Tongue for Nandi. Red tongue of the body of red. Tongue of the circle created by tongue and broken by tongue. Mystical tongue of red. Mystical tongue of body. Mystical fucking tongue. If it is mystical, it is private. It's no good to Nandi. If it's encoded, it's already screwed. Nandi, you've been had. But your red tongue of your body. Woo! If you have questions for Pagliarani, we'll be happy to answer. And so, Okay. Okay. We can talk outside. Yeah, we can also talk outside if you prefer. But then, I'm sorry. Oh, there's it. Come si dice degrees in Italian? No, see, degree in the sense of academic degree? No, the degrees of a circle. Oh, degree, grado. 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 47 grado. Guarda, ci sono sette lo so, aspetta, translate da Sciule Basti. Sette, non è sette gradi, just a second. Yeah, Sette punti, 7 degrees, yeah, I'm sorry, 7 points, 7 shades, 7, yeah. 7 degrees of a circle, why 7? Yeah, perché 7 c'ha un particolare significato il numero 7, 7 punti di rosso, 7. Il numero 7 è un numero molto carico di significati esoterici, eccetera, eccetera, eccetera. Io solo per quelli certamente. Yeah, 7 is a very heavy, it's a charge with a lot of implications, 7 deadly sins. Right, so it's the esoteric. Yeah, it's esoteric, it's charged with esoteric implications. As opposed to its relation to a circle. Right. Okay, grazie. Great. Yes. He was trying to break away from like the Hermetic movement you're talking about of like Montali and Ungurati. Right, yeah. And well, what did he think? Did he think the Italian people couldn't connect with that kind of poetry anymore? That it wouldn't really relate to the changing society that was coming out of like World War II and our Quindi c'è, dovrebbe essere allontanati dalla religione perché non erano molto attivi per quello che c'è. Allora bisogna sapere qual è stata la ragione per cui ti sei sentito di dover rifiutare la tradizione medico-medica, non so, c'erano molte condizioni sociali in Italia. Sì, è una domanda un po' difficile. Troppo difficile. Sì. It's a little complex. Okay, we'll try to answer. Yeah. Intanto è generazionale quello di non dico tutte, uno contro l'altro, quello che e del resto fa
parte delle leggi non scritte, L'uccisione dei padri. no, da noi però era stato questo, c'era il fatto che da noi l'ermetismo con alcuni bei risultati da un certo punto di vista era diventato proprio una lingua per pochi, per pochissimi, per epistro più. E questo per esempio aveva fatto comodo anche il fascismo, perché siccome si parla sempre in astratto, non c'erano, e allora quindi era come star zitti in quel contesto. E gli ultimi allora quindi c'era per questo genere di più che verso poi a parte il guerra di grande che ha attraversato diversi guerra della ma c'era venuta lo sta perdendo, era venuto meno, aspetta, e allora dicevo, no, non tanto, facevo troppo comodo anche appunto, e poi appunto la convinzione che io avevo con altri, che la guerra era un fatto epocale, che allora doveva cambiare le cose, come del resto. Okay. E quindi la mia... Translate, please. Yeah, just a second. We're taking notes. We will. Summarize it. E quindi che i fatti epocali, per esempio appunto quello della bomba atomica, purtroppo è anche epocale, il 11 settembre, e quindi cambia tutto entro certi punti di vista. E questo io ero convinto, e mi sembrava un po' che non ci doveva essere continuità. But the answer is tripartite. One, it's a generation thing, okay? The new generation wants to do away with the previous generation, the anxiety of influence, etc. But that was the easy one. The second is a little more complicated. The tradition out of which people of Pagliarani's generation began to write is called Hermeticism. Now, or Hermetic poet, it's actually a big label, but it encompasses people like Montale on the one hand and Ungaretti. They're not at all similar. In fact, Pagliarani was distinguishing the fact that Ungaretti was the old man of Italian poetry, and he was very much loved even by the younger generation. He lent very favorable ears to a number of poets of the experimental of Novissimi and so on. So Ungaretti was generous, but yet he belonged to that kind of poetry that was characterized by a reduction in lexicon and a rather obscure syntax, which in the years of fascism had been very, very comfortable for fascism. In a sense, you know, an Hermetic poet had not, by the fact that it was read by very few people, and even those had to be, in a sense, led to read a meaning into those poems, was a blessing to fascism. They welcomed Hermeticism because it was not popular, it was not a massive movement, it didn't even try to speak the language of a wider audience. You had to be, it's like a sect, in the sense of initiative by people. So that's, he said that he felt that writing in that mode would be like not writing at all, like being silent altogether. And then the third major point is that you cannot be oblivious to the fact that there had been a World War II, a 2-year-long civil war, new ideologies had taken over, and for a good 10 years, there was the so-called Reconstruction before the crisis of the 50s. There was a major
change that was expected and nourished and nurtured by Italian intellectuals. And epochal facts like in the 60s, the memory of the war, the destruction that was all over the place. In the 50s. In the 60s, the fear of the A-bomb. I mean, you don't remember, but it was there. And for Pagliarani's generation, the threat of a nuclear war was very, very strong. I mean, now we have shifted it to Iraq, but in those days. Poi il fronte degli anti-emetici l'aveva vinto Pasolini. Right. And then the movement against Semitism, by the time Pagliarani began to write, had already won the war. Think of, the literature. Pasolini had already written Gramsci's Ashes, and even people like Pavese that you mentioned. From the 30s, some non-emeticists had been kind of recovered by the newer generation, like Cesare Pavese, who also he was an outcast in the 30s. In the 50s, he came back as a prominent figure. He was an outcast in the 30s simply because nobody paid any attention to his mode, which was not lyrical, not hermeticist. So the younger generation recovered him too. So it was pretty much the mainstream at that point. They wanted to be done with the feeling. Yeah, and they wanted, no doubt, it was over. So they wanted to, in different ways. Pasolini and Pagliarani, in the end, very different, but they united on this front of there's no more historical responsibility in being hermetic. Thank you very much. Good question. Yeah, it was a complicated, good, complicated. Anybody else? Yes. Right. Could you describe his relationship with Pagliarani a little bit? Sì. Yes. Io devo molto a Pasolini. I hope Pasolini è Non great. come, non come poeta, ma come persona. Not as a poet, but as a person. Come poeta adesso io negli anni secondo metà degli anni 50, nei primi anni 60 pensavo che volevamo le stesse cose, solo che il mio linguaggio era più fermo, più fresco, più moderno, invece il linguaggio di Pasolini era pascoliano, ma invece il mio primo libricino Pasolini, che io non avevo rapporti, glielo mandò l'editore, gli piacque subito. E non solo ne scrisse nel primo numero di Officina molto bene, anche in maniera un po' eccitata. Lui